everyone, welcome to the video lectures of subject switchgear and protection. We already started the third chapter, that is the protective relays, and its weightage is 16 marks. So protective relay are one of the critical components of the electrical power grid that serve to detect the defective equipment or other dangerous or the intolerable conditions, and can either initiate or permit the switching or the simply provide an alarm or provide a safer, more and the reliable delivery system. In other words, the relay is nothing but a sensing device that can sense the fault current and give signal to the circuit breaker for its operation. So this is the protective relay. So in this chapter we have covered the various points. In that, first is the various terms related with the protective relays, or the fundamental quality requirements of the protective relays. In that, first is the sensitivity. So ability of the protective system to operate with the low values of the actuating quantity is known as the sensitivity. Then second is the speed. So the speed, the protective system should disconnect the faulty part as quickly as possible. Then next is the selectivity, the ability of the protective system to select correctly the faulty part of the system and disconnect that part without disturbing the rest of the system is known as the selectivity. Then the protective system should be reliable, or the reliability, the ability of the protective system to operate under the predetermined conditions is known as the reliability. Then next is the simplicity. So simple the protective system, it will be the easy to maintain. So the reliability and the simplicity are closely related, and simple the protection scheme, the greater will be its reliability. And last is the economy. So cost is the most important in the choice of the particular protection scheme, and as a rule the protective system should not cost more than 5% of its total cost. So this is the qualities of the protective system. Then second is the 3.2, that is the basic relay terminology. In that we have see the how the basic circuit is work. So we know that the relay is nothing but then sensing device which can sense the fault current, and it will give command to the circuit breaker, sends signal to the circuit breaker for its operation. So basically relay is consist of the three parts. So first is the primary winding of the current transformer, which is connected in primary winding of the current transformer. Then second is the secondary winding of this CT and the relay operating coil, and third part is the tripping circuit, and it may be operated on AC and the DC supply. So this is the three main parts of the relay. Then we have covered the some definitions related with the relays, that is the relay time. So then second breaker time, then fault clearing time, then pickup value. So it is the minimum value of an actuating quantity at which relay starts operating is called as the pickup value. Then another opposite to that, that is the reset. A relay is set to be reset when it comes back to its original position. So it is the reset time. Then current setting. So it is desirable to adjust the pickup current to any required value, so it is called as the current setting. So current setting is nothing but the adjusting the pickup value. Then next is the plug setting multiplier. So plug setting multiplier is the ratio of the fault current to the pickup current of the relay. Therefore PSM is nothing but the fault current divided by the pickup current. And last is the time setting multiplier. So time setting, generally relay is provided with the control to adjust the time of operation of the relay, and this adjustment is known as the time setting multiplier, or the TSM.
Then third part is the 3.3 classification of the protective relays. So relays are classified as electromagnetic relay, then thermal relay, then static relay, overcurrent relay, and microprocessor based protection relay. Then depending upon the distance, so distance relay, then directional relay, and differential relay. So in that we have covered the first part, that is the electromagnetic relay. So electromagnetic relay are those which operates on the principle of electromagnetic attraction, and these are the simplest types of the relays. And further, these relays are classified as attracted armature type relay, then second is the solenoid type relay, and third is the balanced beam type relay. So all these relays are work on the principle of electromagnetic attraction. And second part second part of the relay is the thermal relay. So thermal relay are works on the principle of the thermal effect of the electrical energy. So as its name indicates, thermal, it will be related with the heat. So for its operation, a bimetallic strip is used, and heating coil and the current transformers are used. So during normal condition, bimetallic strip does not heated, but as the fault current is when the fault current flows, then the heating coils get heated, and therefore the bimetallic strip also gets heated, and it will be the bend. So this is the and operating mechanism is attached with the bimetallic strip, so the relay will trip and give the signal to the circuit breaker for its operation. Then third is the static relay. So as its name indicates, static, the relay which does not contain any moving parts is known as the static relays. And in such type of relay, the output is obtained by the static components like magnetic and electronic circuit. The relay which consists static and electromagnetic relay is also called as the static relay. And static relay are consist of the some electronic components, that is the thyristors and the diodes. So it does not contain any moving parts, so it is called as the static relay. Now today we discuss the overcurrent relay. So in an overcurrent relay, the actuating quantity is only current. So again, as its name, that is overcurrent relay. So uh, the actuating quantity for this particular type of relay is nothing but the current, and there is only one current operated element in the relay, and the no voltage coil are used or required to construct this protective relay. फोर्थ पॉईंट जो आपण स्टडी करणार आहे तो असेल ओव्हर करंट रिले. त्याच्या अगोदरचे 3 रिले आपण स्टडी केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक असेल, आणि परत त्याचे 3 पार्ट्स जे आपण स्टडी केलेले आहेत की फर्स्ट असेल अट्रॅक्टेड आर्मेचर टाईप रिले, देन सेकंड सोलेनॉइड टाईप अँड बॅलन्स्ड बीम टाईप रिले, आणि सेकंड पार्ट आपण बघितला थर्मल रिलेचा, आणि थर्ड बघितला स्टॅटिक रिलेचा. तर तिन्ही जर पार्ट्स जर आपण स्टडी केले तर पहिला असेल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक. तो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिकच्या प्रिन्सिपलवरती ऑपरेट होत असेल. त्याच्यामधले जे 3 टाईप्स होते तो सुद्धा प्रिन्सिपल सेम असेल, की जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल तो आपण यूज करतोय रिलेच्या ट्रिपिंगसाठी. आणि दुसरा जो पॉईंट आपण बघितला तो असेल थर्मल रिले. तर त्याच्यामध्ये थर्मल ही टर्म यूज करतोय. थर्मल म्हणजे रिलेटेड टू हीट असेल, म्हणजेच आपण त्याच्यामध्ये बायोमेटॅलिक स्ट्रीप एक यूज करतोय, हिटिंग कॉईल एक यूज करतो, आणि सिटी करंट सेन्स करण्यासाठी यूज करत असेल. तर थर्मल हे प्रिन्सिपल झालं, म्हणजे हीटचा आपण यूज करत असेल. थर्ड असेल स्टॅटिक असेल, तर स्टॅटिक म्हणजे त्याच्यामध्ये कोणताही मुव्हिंग पार्ट नाही, म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट्स आपण यूज करत असेल. तसंच फोर्थ पॉईंट आपण स्टडी करतोय की ओव्हर करंट, म्हणजे ह्याच्यामध्ये करंट हा एकमेव एलिमेंट असेल, त्याच्यावरतीच रिले काय होत असेल
ऑपरेट होत असेल म्हणून आपण काय म्हणतो त्याला ओव्हर करंट. मग हा कधी ऑपरेट होणार असेल, ज्यावेळी नॉर्मलपेक्षा जास्त करंट फ्लो होत असेल, प्री डिटर्मिन्ड व्हॅल्यूपेक्षा जास्त करंट फ्लो होत असेल, तर काय व्हायला पाहिजे, रिलेनं काय व्हायला पाहिजे, सिग्नल करंट सेन्स करून सर्किट ब्रेकरला सिग्नल सेंड केला पाहिजे फॉर इट्स ऑपरेशन. सो ओव्हर करंट रिलेमध्ये काय असेल, आपल्याला नॉर्मलपेक्षा जास्त करंट फ्लो होत असेल तर तो करंट सेन्स करून जो रिले ऑपरेट होतोय, जो रिले ॲक्च्युएट होतोय, त्याला आपण काय म्हणू शकतोय, ओव्हर करंट रिले म्हणू शकतोय. So, in an overcurrent relay, there would be the essentially current coil, and when normal current flows through the coil, the magnetic effect generated by the coil is not sufficient to move the moving element of the relay, and as in this condition, the restraining force is greater than the deflecting force. But when the current through the coil increases, the magnetic effect increases, and after a certain level of current, the deflecting force generated by the magnetic effect of the coil crosses the restraining force, and as a result, the moving element starts moving to change the contact position of the relay. Although there are different types of overcurrent relays, but basic working principle of overcurrent relay is the same for all the types. So ओव्हरकरंट रिलेचं बेसिक ऑपरेशन काय असेल, हे आपण स्टडी करतोय की जी फर्स्ट आपण डेफिनेशन बघितली, सेकंड असेल की त्याचं ऑपरेशन काय असेल, कोणत्या पद्धतीनं तो ऑपरेट होणार असेल, कोणत्या मेकॅनिझम आपण त्याच्यामध्ये यूज करत असेल. तर सिम्पल मेकॅनिझम जसं आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिकमध्ये यूज केलेलं की त्याप्रमाणेच आपण एक मॅग्नेटिक कॉईल यूज करत असेल, आणि in overcurrent relay there would be essentially current coil, एक current coil असेल, and when a normal current flows through this coil, ज्यावेळी नॉर्मल करंट फ्लो होणार असेल तर मॅग्नेटिक इफेक्ट जो क्रिएट होणार आहे त्या कॉईलचा, तो काय असेल, इनसफिशियंट असेल. कशासाठी, फॉर द मुवमेंट ऑफ द कॉन्टॅक्ट्स ऑफ द रिले. ज्यावेळी म्हणजे एक करंट कॉईल असेल, सप्लाय दिल्यानंतर जो मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होणार असेल, तो फील्ड मॅग्नेटिक इफेक्ट असेल तो इनसफिशियंट असेल रिलेचे कॉन्टॅक्ट्स अट्रॅक्ट करण्यासाठी किंवा मूव्ह करण्यासाठी असेल. पण ज्यावेळी प्री डिटर्माइन व्हॅल्यूपेक्षा जास्त करंट फ्लो होत असेल, दॅट मीन्स वेन द करंट फ्लो थ्रू द कॉईल इन्क्रीजेस, कॉईलमधला जर करंट इन्क्रीज होत असेल तर मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑल्सो काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. आणि जो मॅग्नेटिक इफेक्ट म्हणजेच मॅग्नेटिक फोर्स जर इन्क्रीज झालेला असेल तर काय होतील, जे रिले कॉन्टॅक्ट्स असतील ते काय होतील, मूव्ह होतील. मूव्ह झाल्यामुळे ते काय होतील, ट्रिप होतील. आयदर मूव्ह होतील म्हणजे अट्रॅक्ट झालं मॅग्नेटिक फोर्समुळे काय होतील, अट्रॅक्ट होतील, आणि काय होतील, रिलेचे कॉन्टॅक्ट्स जे असतील ते काय होतील, क्लोज होतील. रिले कॉन्टॅक्ट जर क्लोज झाल्यानंतर आपण जे बेसिक रिलेमध्ये बघितलेलं आहे की सेकंड पार्ट, रिले कॉन्टॅक्ट क्लोज झाल्यानंतर थर्ड पार्ट कोणता असेल, ट्रिपिंग सिग्नलचा असेल, आणि तो काय करेल, इट विल सेंड सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर ऑर सेंड कमांड टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन, आणि तो काय करेल, सर्किट ब्रेकरला सिग्नल देईल फॉर इट्स ऑपरेशन. तर हे सिम्पल वर्किंग असेल. म्हणजेच काय असेल, ओव्हरकरंटमध्ये करंट कॉईल असेल, आणि नॉर्मल कंडिशनला जो मॅग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करणार असेल तो काय असेल, कमी असेल, की ज्याच्यामुळं रिलेचे कॉन्टॅक्ट्स काय होणार नाहीत, मूव्ह होणार नाही. आणि ज्यावेळी एक्सेसिव्ह करंट फ्लो होणार आहे, म्हणजेच फॉल्ट करंट फ्लो होणार आहे, त्यावेळी करंट कॉईलमधलं मॅग्नेटिझम जास्त इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होईल, जे रिलेचे कॉन्टॅक्ट्स असतील ते ट्रिप होतील, आणि ते सिग्नल देतील सर्किट ब्रेकरला त्याच्या ऑपरेशनसाठी. तर हे सिम्पल वर्किंग असेल ओव्हर करंट रिलेचे. तर नेक्स्ट आपण बघणार आहे की डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ ऑपरेशन देर आर व्हेरियस टाइप्स ऑफ द ओव्हर करंट रिलेज. नेक्स्ट पार्ट असेल तो टाइप्स ऑफ ओव्हर करंट रिलेज. म्हणजे जो रिले ओव्हर करंट रिले आपण स्टडी केला की एक्सेसिव्ह करंट झाल्यानंतर ऑपरेट होणार असेल तर तो कोणत्या डिफरंट कंडिशन्स आहेत त्याच्या, की कोणत्या कंडिशननुसार तो ऑपरेट होत असेल,
तर त्या कंडिशननुसार आपण त्याचे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये फर्स्ट असेल इन्स्टंटेनियस ओव्हरकरंट रिले. सो इन्स्टंटेनियस आपण जसं म्हणतो की इन्स्टंटली व्हायला पाहिजे, त्याच नेमवरती आपण स्टडी करतो की इन्स्टंटेनियस ओव्हरकरंट रिले म्हणजे काय असेल. सो the relay has no intentional time delay for operation, and the contacts of the relay are closed instantly when the current inside the relay rises beyond the operational value, and the time interval between the instant pickup value and the closing contacts of the relay is very less. And the most significant advantages of the instantaneous relay is that it has low operating time and it starts operating instantly when the value of the current is more than the relay setting. And this relay operates only when the impedance between the source and the relay is less than that provided in the section. And another important feature of the relay is that their speed of operation. The relay protects the system from earth fault and also used for protecting the system from circulating current. And the instantaneous overcurrent relay is placed in the outgoing feeders. So इन्स्टंटेनियस ओव्हरकरंट रिले, इन्स्टंटली म्हणजे लगेच म्हणतोय आपण की जो रिले इन्स्टंटली ऑपरेट होत असेल, लगेच ऑपरेट होत असेल एक्सेसिव्ह करंट फ्लो झाल्यानंतर, त्याला आपण काय म्हणू शकतोय, इन्स्टंटेनियस ओव्हरकरंट रिले. म्हणजे त्याच्यामध्ये टाईम डिले नसेल की पर्टिक्युलर टाईम नंतरच रिले ऑपरेट व्हायला पाहिजे. त्याच्यामुळं काय होणार आहे, इट स्टार्ट्स ऑपरेटिंग इन्स्टंटली वेन द व्हॅल्यू ऑफ द करंट इज मोर दॅन द प्री डिटर्माइंड व्हॅल्यू ऑर द रिले सेटिंग. रिले 10 एम्पियरला सेट केलेला असेल तर त्याच्यापेक्षा 10.5 एम्पियर करंट फ्लो होत असेल तर इन्स्टंटली रिले काय व्हायला पाहिजे, ऑपरेट व्हायला पाहिजे. त्या रिलेला, त्या कंडिशनला आपण काय म्हणू शकतो, इन्स्टंटेनियस ओव्हरकरंट रिले. म्हणजे टाईम डिले नसेल की सपोज आपण करंट सेटिंग केलेलं आहे रिलेचं 10 एम्पियर आणि 10.5 एम्पियर करंट फ्लो होत असेल तर त्याच्यामध्ये टाईम डिले नसेल. ज्यावेळी अबाउट 10 एम्पियर करंट फ्लो झाला तर रिले काय व्हायला पाहिजे, ऑपरेट व्हायला पाहिजे, इन्स्टंटली ऑपरेट व्हायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये टाईम डिले नको की 10 एम्पियरपेक्षा जर जास्त करंट फ्लो होत असेल 1 सेकंदसाठी होत असेल तर आफ्टर 1 सेकंद रिले ऑपरेट होणार, आफ्टर 2 सेकंद रिले ऑपरेट होणार. तर हा टाईम डिले त्याच्यामध्ये नसेल. इन्स्टंटली जे करंट सेटिंग आहे त्या करंट सेटिंगपेक्षा जास्त करंट फ्लो होत असेल तर इन्स्टंटली जो रिले ऑपरेट होतो त्याला आपण काय म्हणतो, इन्स्टंटेनियस ओव्हरकरंट रिले म्हणतो. देन सेकंड पार्ट आपण बघणार आहे की डेफिनाइट टाईम ओव्हरकरंट रिले. पहिला जो बघितला आपण पार्ट जो बघितला की इन्स्टंटेनियस असेल, इन्स्टंटली ऑपरेट होणार असेल. आता सेकंड स्टडी करतो की डेफिनाइट. डेफिनाइटचा जर अर्थ आपण घेतला की जो टाईम पिरियड दिलेला आहे त्या टाईम पिरियड नंतरच तो काय होत असेल, ऑपरेट होत असेल. म्हणजेच द रिले इज क्रिएटेड बाय अप्लाइंग इंटेन्शनल टाईम डिले अँड आफ्टर क्रॉसिंग द पिकअप व्हॅल्यू ऑफ द करंट अँड ए डेफिनाइट टाईम ओव्हरकरंट रिले can be adjusted to issue a trip output of an exact amount of time after it pickups up. Thus, it has a time setting adjustment and the pickup adjustment. So, in this relay, the operating time can be intentionally adjusted. Thus, and this is done by adjusting the restraining force. तर डेफिनाइट टाईम रिले म्हणजेच आपण काय म्हणतोय की जर डेफिनाइट टाईम आपण प्रोव्हाइड केलेला असेल, सपोज रिलेचं करंट सेटिंग आपण सेट केलेलं आहे 50 एम्पियरला, 50 एम्पियरसाठी, तर रिले काय होईल, ऑब्वियसली ऑपरेट कधी होणार आहे, 50 एम्पियरपेक्षा जर जास्त करंट फ्लो होत असेल तर रिले ऑपरेट होईल. पण कधी ऑपरेट होईल, ओव्हर ए सर्टन टाईम पिरियड. म्हणजेच त्याला सर्टन म्हणण्यापेक्षा आपण ए डेफिनाइट टाईम पिरियड नंतरच तो काय होईल, ऑपरेट होत असेल. मग तो डेफिनाइट टाईम पिरियड आपण देऊ शकतोय की आफ्टर 50 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 5 सेकंड, एका डेफिनाइट टाईम नंतरच तो काय होणार आहे, ऑपरेट होणार असेल.
म्हणजे त्या टाईमसाठी तो फॉल्ट रिलेनं काय केलं पाहिजे, विस्टँड केला पाहिजे. आणि ओव्हर ए सर्टन पिरियड ऑफ टाईम म्हणजे डेफिनाईट टाईम नंतर एक 2 सेकंड 5 सेकंड जे आपण डेफिनाईट टाईम प्रोव्हाइड करणार आहे, त्या डेफिनाईट टाईम नंतर जर ऑपरेट होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, डेफिनाईट टाईम ओव्हर करंट रिले. म्हणजेच डेफिनाईट टाईम नंतरच तो जर ऑपरेट होत असेल तर त्याला आपण डेफिनाईट टाईम म्हणतोय. जसं डायग्राममध्ये दिलेलं आहे की एक डेफिनाईट टाईम आहे की त्याच्यामध्ये त्या टाईम नंतरच तो काय होणार असेल, ऑपरेट होणार असेल. जसं पहिला पार्ट बघितला आपण, इन्स्टंटली एक्सेसिव्ह करंट सेटिंगपेक्षा जास्त करंट फ्लो झाला तर तो इन्स्टंटली ऑपरेट होईल. डेफिनाईटमध्ये करंट सेटिंगपेक्षा जास्त करंट फ्लो होत असेल तर जो टाईम दिलेला आहे डेफिनाईट टाईम, त्याच्यानंतरच तो काय होईल, ऑपरेट होईल. आणि त्या काळासाठी तो फॉल्ट काय करेल, विस्टँड करेल. तर हा सेकंड टाईप असेल. ते थर्ड असेल इनव्हर्स टाईम ओव्हर करंट रिले. तर दोन आपण बघतो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. तर इनव्हर्स टाईम असेल. इनव्हर्स टाईमचा मिनिंग काय असेल तर फॉर दिस रिले द टाईम ऑफ रिले ऑपरेशन डिक्रीजेस ॲज द फॉल्ट करंट इन्क्रीजेस. म्हणजे इनव्हर्स प्रोपोर्शनल असेल की फॉल्ट करंट जर इन्क्रीज होत असेल तर टाईम ऑफ ऑपरेशन काय असेल, त्याचं डिक्रीज असेल, कमी असेल. जेवढा फॉल्ट करंट जास्त असेल तेवढं रिले ऑपरेशन टायमिंग काय असेल, कमी असेल. म्हणूनच आपण त्याला काय म्हणतोय, इनव्हर्स टाईम ओव्हर करंट रिले. सो द रिले ऑपरेट्स ओनली व्हेन द मॅग्निट्यूड ऑफ देअर ऑपरेटिंग करंट is inversely proportional to the magnitude of the energized quantities, and the operating time of the relay decreases with increase in the current. The operation of the relay depends upon the magnitude of the current. So इनव्हर्स टाईममध्ये जो आपण बघितला की टाईम ऑफ रिले जो असेल, रिले ऑपरेशन तो डिक्रीज होणार आहे. कधी तर करंट जास्त होईल. जर इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असेल की एक क्वांटिटी जर इन्क्रीज होत असेल तर दुसरी क्वांटिटी डिक्रीज होणार, त्याला इनव्हर्स म्हणतोय. तर ह्या कंडिशनमध्ये करंटची व्हॅल्यू, फॉल्ट करंटची व्हॅल्यू जेवढी जास्त असेल तेवढं टाईम ऑफ ऑपरेशन रिले काय असेल, कमी असेल. त्यालाच आपण काय म्हणतो, इनव्हर्स टाईम. अँड द डायग्राम जर बघितली तर द कॅरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द रिले is shown, and the relay will not operate when the value of current is less than the pickup value, and the relay is used for the protection of the distribution lines. And the inverse time relay is and the relay is used for the protection of the distribution lines. तर इनव्हर्स टाईम रिले आहे तो ऑब्विसली काय असेल, मॅक्सिमम करंट फ्लो होत असेल तर टाईम ऑफ ऑपरेशन काय असेल, कमी असेल. पण जी पिकअप व्हॅल्यू आपण दिलेली आहे, जी करंट सेटिंग दिलेली आहे, त्याच्या अबाव जर होत असेल तरच तो रिले ऑपरेट होत असेल. आणि कर्ववरून आपल्याला लक्षात येईल की करंट जेवढा जास्त असेल तेवढं टाईम काय असेल, कमी असेल. तर इनव्हर्स टाईम कॅरेक्टरिस्टिक्स असेल. देन फोर्थ पॉईंट असेल इनव्हर्स डेफिनाईट मिनिमम टाईम ओव्हर करंट रिले. तर IDMT म्हणतोय आपण त्याला, इनव्हर्स डेफिनाईट मिनिमम टाईम ओव्हर करंट रिले. तर इन दिस टाईप ऑपरेटिंग टाईम इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द फॉल्ट करंट नियर pickup value, and then it becomes constant above the pickup value of the relay. Thus, for a certain range of a fault current, the inverse time relay shows inverse characteristics, but after this level, the time of operation of relay remains constant. This time is definite minimum time of operation, and the characteristics is known as the inverse definite time characteristics. तर इनव्हर्स डेफिनाईट टाईम रिले म्हणजे जो आता थर्ड पॉईंट आपण पाहिलं की इनव्हर्स टाईम असेल, मॅक्सिमम करंट असेल तर टाईम ऑपरेशन कमी असेल. पण त्याच्यामध्येच काय असेल, नेक्स्ट पार्ट असेल की इनव्हर्स डेफिनाईट मिनिमम टाईम.
एका मिनिमम टाईम नंतर तो रिले काय होणार नाही, ऑपरेट होणार नाही. एक मिनिमम टाईम दिलेला असेल, म्हणजे दोन पार्ट याच्यामध्ये स्टडी बघता येतील आपल्याला. एक असेल इनव्हर्स टाईम आणि दुसरा असेल मिनिमम टाईम. इनव्हर्स टाईम असेल आणि दुसरा असेल डेफिनेट मिनिमम टाईम असेल. इनव्हर्स टाईम म्हणजे काय असेल, मॅक्सिमम करंट फ्लो होत असेल तर टाईम ऑफ ऑपरेशन कमी असेल, आणि ते टाईम ऑफ ऑपरेशन डेफिनेट मिनिमम टाईम असेल की त्या मिनिमम टाईम नंतर रिले काय होणार नाही, ऑपरेट होणार नाही. तर त्याला आपण काय म्हणतो, इनव्हर्स डेफिनेट टाईम रिले म्हणतोय. सो as the current in the system increases, the secondary current of the current transformer is increased and the secondary current enters the relay current coil. But when the CT becomes saturated, there would be not be further proportional increase of CT secondary current with increased system current. And from this phenomenon, it is clear that from trick value to a certain range of faulty level, an inverse time relay shows specific inverse characteristics. But after this level of fault, the CT becomes saturated and the relay current does not increase further with increasing the faulty level of the system. So as the relay current does not increase further, there would not be any further reduction in time of operation in the relay, and we define this time as the minimum time of operation. Hence the characteristics is inverse in the initial part, and which tends to definite minimum operating time as the current becomes very high. So इनव्हर्स डेफिनाईट टाईममध्ये आपण जर बेसिक रिले टर्मिनॉलॉजी कन्सिडर केली तर आपण करंट ट्रान्सफॉर्मर यूज करतोय सी टी करंट सेन्स करण्यासाठी. तर त्याच्यामध्ये जो सेकंडरी करंट असणार आहे करंट ट्रान्सफॉर्मरचा हा इन्क्रीज होत असेल तर प्रायमरी इन्क्रीज होत असेल तर, पण एका सर्टन रेंज नंतर सी टी सेकंडरी असेल ती काय होईल, सॅच्युरेट होणार असेल. आणि त्याच्यानंतर जरी करंट इन्क्रीज झालेला असेल तर तो काय होणार नाही, सेन्स करणार नाही. सो त्याच प्रिन्सिपलवरती आपण काय म्हणू शकतो की जसं हेडिंगचं आपण दोन पार्ट्स केले, इनव्हर्स म्हणजे इनव्हर्स टाईम ओव्हर करंट, आणि सेकंड जर केला डेफिनाईट मिनिमम टाईम. तर इनव्हर्सनुसार तो काय होईल, मॅक्सिमम करंट असेल तर टाईम ऑफ ऑपरेशन कमी असेल, पण तो टाईम ऑफ ऑपरेशन एका सर्टन रेंज म्हणण्यापेक्षा डेफिनाईट टाईमपेक्षा जर खाली गेला तर रिले काय होणार नाही, सेन्स करणार नाही आणि ऑपरेट होणार आहे. म्हणून आपण काय म्हणतोय, इनव्हर्स डेफिनाईट मिनिमम टाईम relay and or the IDMT relay. So these are the four types of the overcurrent relay. So in that, first is the instantaneous time, that is when the fault occurs, then the when जे फॉल्ट ऑकर होणार असेल तर त्या इन्स्टंटली जो रिले ऑपरेट होत असेल, करंट सेटिंगपेक्षा जर जास्त करंट फ्लो होत असेल तर तो त्याला आपण इन्स्टंटेनियस ओव्हर करंट रिले म्हणतोय. आणि सेकंड जो असेल तो डेफिनाईट टाईम असेल की करंट सेटिंगपेक्षा जास्त करंट जरी फ्लो होत असेल तर एका डेफिनाईट टाईम नंतरच ऑपरेट होणार असेल, त्याला आपण काय म्हणू शकतोय, डेफिनाईट टाईम रिले म्हणतोय. थर्ड असेल इनव्हर्समध्ये इनव्हर्स टाईम असेल तर त्याच्यामध्ये एक क्वांटिटी जर इन्क्रीज होत असेल तर दुसरी डिक्रीज होणार, म्हणजेच ॲज द फॉल्ट करंट इन्क्रीजेस टाईम ऑफ ऑपरेशन डिक्रीजेस. तर तो इनव्हर्स प्रोपोर्शन असेल, जेवढा करंट जास्त असेल तेवढा टाईम ऑफ ऑपरेशन काय असेल, कमी असेल. आणि फोर्थ बघतोय आपण, त्याचाच एक्सटेंडेड पार्ट असेल की इनव्हर्स डेफिनाईट टाईम, म्हणजेच इनव्हर्सलीच प्रोपोर्शन ऑपरेट होणार असेल तो, मॅक्सिमम करंट असेल तरी टाईम ऑफ ऑपरेशन लेस असेल, पण एका टाईम नंतर एका डेफिनाईट मिनिमम टाईम नंतर तो रिले काय होणार नाही, ऑपरेट होणार नाही. म्हणून आपण त्याला काय म्हणतोय, इनव्हर्स डेफिनाईट मिनिमम टाईम ओव्हर करंट रिले और द IDMT ओव्हर करंट रिले.
So these are the important points in the overcurrent relay. First is the instantaneous, then second definite time, then third is the inverse time, and fourth is the inverse definite minimum time overcurrent relay characteristics of the IDMT inverse definite minimum time relay. So if you have any difficulty regarding this, then you can contact me. Thank you.